we'll wish everybody Happy Women's Day. Everybody. So yeah, myself, Kalyan, I'm an RJ actor, singer, and thanks for coming for Coffee and a Chai Cup. So we are doing this lovely special night. ఇక్కడ వచ్చిన esteemed guest కి అండ్ ఇక్కడ మన దగ్గర ఇద్దరు విద్యలు ఉన్నారు. సో వన్ ఇస్ దివ్యాలు ఉన్నారు అండ్ వన్ సచ్ ఫిలిం మదా ఇట్ బ్లూ మై మైండ్. సచ్ అ స్పెక్టాక్యులర్ ఫిలిం ఇట్ ఈస్ అండ్ వీ హ్యావ్ శ్రీవిద్యా పలపర్తి కాంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ అంటే నాకు ఇండస్ట్రీ ఇచ్చిన మదర్ అని పిలుస్తుంటా తనని. కలర్ ఫోటోలో చూసి మా మదర్ లాగే కనిపించిందని చెప్పి ఎప్పుడు ఫోన్లో అదే చెప్తుంటా. అండ్ యాక్టర్ దివ్య దృష్టి ఎవరికి తెలియదు. సో అండ్ వీ హ్యావ్ షాలిని కొండేపూడి, సో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, కాంటెంట్ క్రియేటర్, ఎవ్రీథింగ్. సో యా, మన అందరికీ ఉమెన్ అంటే మన మదరే ఫస్ట్ వస్తారు కాబట్టి మా మమ్మీ అలా అనుకో. సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ టచింగ్ టు మీ. సో వీ వుడ్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీవిద్యా పలపర్తి. హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ హర్ ప్లీజ్. ఓకే, హలో ఎవ్రీబడి. నేను కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. నేను చేసేవి కొంతమందికి కొన్ని తెలిసి ఉండొచ్చు, కొన్ని తెలియకుండా కూడా ఉండొచ్చు. సో ఐ విల్ quickly introduce all of the things that I do. So majorly currently ఇప్పుడు నా ప్రస్తుతం ఉన్న మేజర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ కంటెంట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కంటెంట్ జనరేషన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. Content production ante it's not just putting in the money. I'm sure Akhilesh would agree. It's not just putting in the money or putting together a team. It also involves deenlo what are the salient features, deen valla deeniki USP enti, deen munduku ela teeskellali, deenni multiply ela cheyali, ivanni kuda there's a lot of strategy involved in all of that. Because కొంచెం మనం కూడా లైట్గా యాక్టింగ్ చేస్తున్నాం అండ్ వీ నో అ ఫ్యూ పీపుల్ హూ హ్యావ్ రిటన్ అండ్ డైరెక్టెడ్ ఆల్సో, అది ఆ ఎక్స్పర్టీస్లో కొంచెం యాడ్ అవుతుంది. సో అవతల ఉన్న టీం ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్స్ ఏముంటాయి, వాళ్ళ వాట్ దేర్ విజన్ ఇస్, అది అర్థం చేసుకోవడం ఈ పక్క నుంచి ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఎండ్ ఐ బిన్ లెర్నింగ్ అ లాట్ లేట్లీ. సో అలా కూడా మనం క్రియేటివ్గా ఆలోచించినప్పుడు వీ డోంట్ లైక్ టు హ్యావ్ లిమిటేషన్స్, వీ డోంట్ లైక్ టు హ్యావ్ బ్యారియర్స్ అండ్ బౌండరీస్ అండ్ ఆల్ దాట్. బట్ ఇప్పుడు కొంచెం గీత కవతలో ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ there are certain rules for the entertainment world, and they are generated not because we created them, or it's not because there's a big bad corporate world out there వాళ్ళే మనకి ఫీడ్ చేస్తున్నారని కూడా కాదు. It grows as the society grows, it grows as the audience grows, and అందరం కొంచెం కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలన్నమాట దానిలో, ఆ పర్సెప్షన్లో, ఆ ఐడియేషన్లో అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఐ లెర్న్డ్ ఇన్ all of the things that I did in entertainment. There's a little bit of production, there is a little bit of acting, a little bit of writing, a little bit of singing, I guess, also a little bit of reviewing as well. So koncham anni angles nunchi koncham ala pick up cheskoni I think I'm trying to get like oka holistic vantage point oste naku andari baada ardham avvalanade na krushi. So that's about it. Thank you. సో చాలా మందికి తెలియదు, క్షణం గుంటూరు టాకీస్ ఆడియో లాంచ్లో ఒక రాక్ స్టార్ జాకెట్ వేసుకొని పాట పాడింది ఎవరో కాదు, మా మమ్మీ. సో హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ఇట్. మనకు కూడా ఒక చిన్న పాట పాడి, అంటే సింగర్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి అ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్, సో ఇఫ్ యూ కుడ్ సింగ్ ప్లీజ్ 2 lines. Oh yeah, dubbing artist as well. I forgot the dubbing artist part. Yes, I'm a dubbing artist as well. So yeah, moving on to Divya Drushti, our actor, like from a very long point of time, and Pushpala kuda like she's done a great job, and నాకు చాలా personal favorite middle class melodies. What a fantastic acting. Thank you. Great job. Please. Thank you. I'm extremely happy whenever anyone points out middle class melodies, especially middle class melodies and color photo. They're very very close to my heart, both those projects, ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి and అంటే we had a point to prove as a team, to so many people with both of those projects. So I'm extremely happy when someone brings up those 2 projects and says you did a good job, or the movie made an impact on me, and I'm extremely happy. So I don't know, I came here with a very itla ఏం మాట్లాడాలి అనేది ఏమీ అనుకొని రాలేదు నేను. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయా, లేకపోతే what is it as a woman, what is your journey అంటే what can I say, like I think everybody knows, కొత్తగా చెప్పేదేం లేదు నేను. But I should say that ఇక్కడ కష్టపడడం, ఆపర్చునిటీస్ రావడం, and then proving your mettle, అదంతా పక్కన పెడితే still I have a lot to credit to my good fortune in terms of the opportunities I got. You cannot dictate that
there are 100 beautiful projects which are happening in the industry, which were happening when I was looking out for opportunities, but those things didn't come my way, right? So ochinanduku I'm extremely happy. What I hope to see further down, what kind of change I wish to see, ante I'll probably say this, that to be in the space of an artist or in a creative space and not having that opportunity come to you is hurting. So I would want that people in future, whoever they are choosing a career in the creative line, to have an organized approach. Like if I want to be an officer in a bank, right, there is a structure for that. You know what course you need to do, intermediate దగ్గర నుంచి what you need to do, what your core subjects are and what your specializations need to be. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, బ్యాంక్ పిఓ ఏ టైంలో రాయొచ్చు, సిఏ చేస్తే అడ్వాంటేజా కాదా అనేది, you know these things. There are like n number of places and people who will help you in getting this approach. So if I want to be a line producer, what do I need to study, or what do I need to do? Or if I need to be a co-director, what is my approach? నాకు డైరెక్షన్ గురించి ఎంత తెలిసి ఉండాలి, ప్రాక్టికాలిటీస్ ఆఫ్ అ సెట్ గురించి ఎంత తెలిసి ఉండాలి. You know, if I'm a writer, how do I protect my script from being plagiarized? These are things which people need to know, which I don't know. I mean, I haven't been to a film school. I'm not someone who has been trained, you know, with a lot of sophistication or anything. I also have difficulty in, you know, detaching from a certain character. I empathize a lot with my characters sometimes. All that happens because I haven't had any formal training, you know. So I wish and hope that whoever comes into this line or any creative line lo pani cheyali anani aspirations unna vallaki, I hope there is an organized system that materializes. And especially now, I think, because a lot of us are stepping out because of the coming in of the OTT and all of that. A lot of first timers are braving the odds and they're coming out and they're making content and they're giving opportunities to more first timers. My friends have Sandeep Kani, nen panchesina Vinod Gani, these are all first timers and someone had faith in them, so they made a project. They put their faith in people like us who we had not proven anything by then, right? ఈ ఫేస్ని చూసి ఎవరైనా వస్తారా లేదా, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ ఈ ఫేసెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నప్పుడు దే టుక్ అ ఛాన్స్ ఆన్ పీపుల్ లైక్ అస్. సో ఐ థింక్ యాజ్ యూ గివ్ ఆపర్చునిటీస్, ద పీపుల్ యూ గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు విల్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్ టు అదర్ పీపుల్, అండ్ దట్ వే విల్ క్రియేట్ అ ఛానల్ వేర్, you know, we are able to spread our knowledge and we are able to, you know, give more realistic directions emo kada, in terms of how to get to where you're thinking, or at least taking a right step in that direction without being cheated or without, because there like any other career, when you want to take a step in a particular direction, there are where you put your money or where you invest your time, it could either be a waste or it could be, you know, something useful which will help you advance in that career. I hope we come to that place where we have a system in place which, even if it doesn't assure you of success, it should assure you of growth, it should assure you of progress and valuable experience. I think I don't know, essentially, So deep. as a woman and all that, I don't know, but I believe that women are like individuals just like men, so I will speak from an individual point of view. Women have maybe a couple of more physical challenges and way more emotional baggage because of conditioning that exists in society. Very separate ga em issues em levu, just the notions that we are brought up with, our mothers are brought up with, our grandmothers are brought up with, all that baggage gets passed down to us. If we can break the chain, I think that's the one task that we have in this generation at least. All of Teliyakunda, even our grandmothers and our mothers have been doing that. They have been breaking, you know, some molds, if not all of them, you know. Otherwise, we wouldn't be wearing the clothes that we are wearing now. We wouldn't be, you know, free the way we are now up to a certain extent. We have a long way to go, but we are getting there certainly. I think if we can just make that progress, that's all I think I should do from the woman aspect at least. Besides that, our challenges are all the same, and Japinattu, that's that system of that
formal and or organized system of a structure where people can come into this line of work and grow in this space safely is what I hope to see. Huge round of applause. Thank you so much for keeping it very deep. Thank you. Every inch of it. And మన దగ్గర ఇంకొక మదర్ సింగర్ కూడా ఉన్నారు. మదర్ అంగా గుర్తొచ్చే జేమ పంచాయతీ. We have Shalini Kondepudi, and she's a singer, she's a content creator. So yeah, good. Over to you. Okay, Divya, Vidya, చాలా బాగా మాట్లాడారు. So I'm sort of కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడే short of words. ఇంకా అసలు మొదలు పెట్టలేదు కదా నేను, ఆల్రెడీ ఫాలోయింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అట. సో విద్యా దివ్య అందరికీ తెలుసు, ఐఎమ్ షూర్. బట్ నేను మోస్ట్లీ మేబీ మీ అందరికీ ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు, ఐఎమ్ శాలిని. And I have a film coming up. It's called Jayama Panchayati, promoting. And also I've done one web series on AHA. It's called Alludu Garu, promoting again. And I also have written short format and long format content. I've written one show, and also I've written additional dialogue for stand-up Rahul. Yeah, that's about it. There's a show, no, that you don't want to promote. Yeah. Also wrote for Tamasha. We worked together for Tamasha. It's a comedy show which is an AHA. So this is the first time I'm doing this, so slightly nervous. I'm sort of clueless what to speak about, because enta information aithe Vidya and Divya chepparo, I think all of that is actually true. And as a woman, what do I say? Like, for example, I think we are already conditioned so much. The challenge here is to just believe in, you know, what we think is right. Because అందరూ ఏదో చెప్తూనే ఉంటారు, లైక్ ఇంట్లో చెప్తూ ఉంటారు, బయట చెప్తూ ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ చెప్తూ ఉంటారు. సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ స్టాప్ లిస్నింగ్ అండ్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్. ఎందుకంటే నాకు కూడా పర్సనలీ ఐవ్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ jack of all trades, master of none, because I've started my career as an RJ, and then I've also joined films as an assistant director. And then I've done advertising, and then I've started writing, and then I've started acting, and then, I mean, a lot of things, right? And people tell us that, you know, okate stick avvali, ledu ante oka dantlone you have to, you know, sort of get to the point of excellence. But I think this is my realization, which is, if we go for excellence, I think that journey is too long, and at one point it exhausts us. So instead of going for excellence, I mean, there is nothing wrong in going for excellence, we should, but then it's very, very important for us to try multiple things, because the joy of actually learning something and to reach a point wherein you feel good about yourself, I think that is my latest learning, wherein I do this, I enjoy it, and then I hop onto something else. I enjoy that too. So in the space of entertainment, if you are looking at a career, or if you're looking at figuring out what to do, I think it's very important that you make yourself ready to look like a fool, right? Because that's what we are most afraid of. So idu nen cheste enti, ippudu I want to sing, but I know I'm not very good at it, but then I can manage. So what do? I just sing. So that's what we should do. The same thing with any art form. So first thing is, you have to be okay with letting go. You have to be okay with making yourself look like a fool, like a buffoon, like a joker, and just let yourself open to be naked in front of the audience, because they will judge us anyway. So what's the point of actually having a facade, right? On that note also, I still have this, like I'm speaking right now, but I don't know how I'm looking like, and I'm thinking about it already. Like, how will this look like on Instagram, thumbnail and all that? So I think we should stop doing that. It's very difficult. I'm still getting there. And all my friends also tell me that, you know, just make yourself look like a fool. It's okay. Why do you think too much? Why do you overthink it? Yeah, it's easy said than done. So I feel that's the first thing, you know, to get there. If you are pursuing any career in art, first thing is just be a fool. That's it. I think that's one thing that endukante especially for women, it's very, very important that we let go of so many inhibitions that we have, because we are more prone to judgment. That is how it is. So I think it's very important for us to be stronger. We're always stronger, but then it's much more important for us to say, to keep telling ourselves every day that, hey, this is okay. I do this. I look like a fool. So what about it? It's okay. So I think that's the biggest take back that I have, you know, over the last 1 year of evolving. And Jayama Panchayati, it will release soon. Thank you.
Firstly, thank you so much, Vivek, for having me over here. I'm learning a lot. No, I mean it. So yeah, one such film that blew my mind, 2019, Mada. Ante, before I want to ask you that question, Ante, are you a person of that kind, like to think such a psychologically anta thriller lag etla alochistaru, and such a fabulous film it was. And one of the finest filmmakers we have in the industry, Divya Basawa. I really don't think so. I mean, like, I just started my career and it's just my first film. Anyways, like, I just wanted to know here, entamandi are aspiring like directors or writers here? Great. Oh, okay. So, nothing, I mean, like, for women, women ke especially, if you compare, if there are 10 males in the direction thing, I mean, like, if there are 10 directors, like, we have one female director, not even that ratio, I guess. So, what do you think could be the reason for this? No, I figured it out, like, it is, the problem is at the root level. I mean, like, mana illallo nunchi problem untundi ani naaku anipistundi, because when I started off my film, I wanted as many as female technicians in my movie, like, you know, the makeup artist or the costume designer or assistant directors. So, my challenges were, now I am the producer and I'm the director for this. Okay, my mom is the producer, but I was the acting producer. So, I had very minimal constraints, I mean, like, about the budget or anything. So, there are some challenges, I mean, in terms of the accommodation or in terms of the travel that we give and everything. So, when I tried to take female assistant directors, so dantlo chaala mandiki endante now they can't come to Vikarabad. So Hyderabad nunchi I can't come to Vikarabad, my family might not allow. If it is in Hyderabad, I'll come. And then there is one more makeup artist who has a newborn, and she's like, I can't stay more than 8 p.m. or 9 p.m. Maak night shoots untai. So ilanti challenges valla, like, you know, even though I so desperately wanted to have many female technicians, I couldn't do. So I don't know, like, when we'll have the solution for this, because our parents should go through the change. Luckily I have a mom, like, who understands everything, and like, maybe your parents might give you money to watch a film. My mom gave me money to, you know, make a film. So yeah, keeping that aside, like, if you want to become a director, so the first and foremost, like how she said, like, you know, you have to let go of what you look or how you look like. If you want to become a director, and that too a debut director, and that too with, like, you know, very minimal resources, the first thing you have to do is let go of all of your pride, ego or self-respect, shame. Be as shameless as possible. Like, you know, I was like, inta kuda momatam lekunda, everyone with whomever I can ask for favors or, you know, for location or cost, whatever it is, like, ever daggara nen free ga emem techukogalanu, emem chesi nen budget cut off chesukogalanu. I mean, like, I have been so shameless with everyone and I have asked for favors, and that actually helped me a lot. And that, keeping that aside, if you want to be a debut director, I mean, like, I have learned a lot in my journey. Like, I have made several mistakes and I have learned through that, and which I don't want, you know, maybe someone here not to repeat them. So, for example, the first and foremost important thing is, like, you have to have a proper bounded script on hand before you go on to the set. So, chala mandi manaki senior directors vallu veelu kuda vallu set lo elli kuchoni rastaranta. We keep hearing that, but for me it didn't work out. Though I was ready with the bounded script, still we had some changes happening on the sets and all. Appudu I thought, like, you know, the one more mistake that I have done is, like, I didn't take feedbacks from people. Like, it's script వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఎత్తేస్తారేమో ఆ టెన్షన్కి, like, I didn't tell anyone my script, ఎవరికి నేను స్టోరీ చెప్పలేదు, ఏం చెప్పలేదు. So, but you actually have to tell your story to many people, as many people as possible, your friends or someone, and you have to take feedbacks, like, ఎవరికి ఎలా అనిపించింది, ఎవరి పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి. Some things that might thrill you in your script might not be that great for someone else. So that thing you have to do, and a proper groundwork. You know, that could save you a lot of time and lot of money while shooting. You might not believe we have completely shot Mada in 17 working days, only just 17 working days. So that happened because me, my cinematographer and my production designer, we three worked together like crazy in our groundwork.
సో దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్లీ అంటే మనం షూట్ చేసేటప్పుడు దట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ పిల్లర్, ద ర్యాపో బిట్వీన్ ద డైరెక్టర్, ద సినిమాటోగ్రఫర్ అండ్ ద ప్రొడక్షన్ డిజైనర్. వీళ్ళు ముగ్గురు ప్రాపర్ లైన్లో ఉన్నారు. ఐ మీన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద ప్రాపర్ ర్యాపో, లైక్ యువర్ కంప్లీట్ మూవీ ఈజ్ లైక్ ఇట్స్ గోనా లుక్ కిక్ యాస్. ఐ మీన్ లైక్ ఒక నా మైండ్లో ఏముంది, ఇఫ్ ఐమ్ ఏబుల్ టు కన్వే ప్రాపర్లీ టు మై సినిమాటోగ్రఫర్ అండ్ టు మై ప్రొడక్షన్ డిజైనర్, ఇట్స్ గోనా లుక్ కిక్ యాస్ no matter what. So and another tip is like pick up debutants in fields that you think that you can manage well, and go with seniors or experienced technicians in the fields that you think that you're not that great at. So I have followed something similar for my film. Like I picked up debutant actors, and then cinematographer is a debutant, then the production designer is a debutant. But for the complete post production, I have worked with very senior technicians, because నాకు అంతకు ముందు I didn't have an experience of working under any director, and that was a conscious decision, because somehow I have this stigma, like, you know, if I work under some director, then like unknowingly I'll have his style or her style in my filmmaking. So I wanted to have my own style and a unique or fresh style. So I didn't work under anyone. ఈ విషయంలో నేను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో I have gone with the senior technicians. Yeah, and small, we have done lot of DIYs, like, you know, you don't really need costly equipment or costly lights to lit up your set. There are many scenes which have come out like extraordinarily well on screen, which had only, like, you know, what are these bulbs? Edison bulbs under. They are 60 rupees a bulb. You know, the one with the visible filament. Yeah, exactly. And that gives an amazing light. You know, chala manchi texture. I mean, even the skin tone looks amazingly nice. So we made DIY rigs with those lights, and we have saved on, like, you know, light. ఇప్పుడు ఒక లైట్స్ తీసుకుంటే దాంతోపాటు జనరేటర్, దాంతోపాటు లైట్ మెన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ ఎండెడ్ అప్ సేవింగ్ ఆన్. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్, లైక్, you know, when you need a thunder, like, you know, nowadays you have all these heavy lights and everything, like, you know, they cost you 16,000 per day rent. What we did is we got a guy who does welding, and, like, you know, we gave him the key, like, you know, thunder and so 16,000 rupees we managed it in, like, you know, just 200-300 rupees, like 1 hour వచ్చేసారు, thunder shots అన్ని చేసుకొని 200 ఇచ్చి పంపించేసాం. So I mean, like, you have to think out of the box, and you should be ready to take on challenges every day. అంటే మనం ఇలా ప్రిపేర్ అయ్యి, ఇంత సాలిడ్గా ప్రిపేర్ అయ్యి మనం సెట్ పైనకి వెళ్ళినా కూడా ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్ ఆఫ్టర్ యూ గో ఆన్ టు ద సెట్. ఎవరిదో కాస్ట్యూమ్ మిస్ అవుతుంది, ఎవరిదో కంటిన్యూటీ ఉండదు, ఏదో సంథింగ్ లెన్స్ ఒకటి ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది, ఆర్ సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. You should be ready to take up the challenge, not waste time, and do something else instead of that scene, or, you know, you have to be prepared for that. So yeah, all these things I have learned during this whole it's a journey of 3 years, but actually shoot working days are 13, post production ki, and then, you know, release kashtalaki we spent a lot of time. So finally it's out, but unfortunately the next day itself the theaters got shut. I was like, movie release ayindi, and then night, unfortunately we didn't get the first show also at morning show dorkaledu. 5:30 PM was the first show. So first show ayipinaka we were getting like, okay, hit talk adi idi ani annaru. Then friends were asking for tickets. When I saw book my show, tickets were not available, and I was like, really, is this my movie? I'm not getting tickets for my own film. It was so nice. We were partying, enjoying and everything. The next day morning we got to know the news that the theaters are going to shut. So anyways, at least, like, you know, my movie has come out, and into mandi nak first nunchi they told me, like, go for OTT, but I had the dream to see it on big screen. At least for one night I had that dream come true. Yeah. Just wishing luck to all the aspiring directors here. Fantastic, that was fabulous. Huge round of applause for her. And ఎంత ప్రొడక్టివ్ గా మనం చేయొచ్చు అని చెప్పి, ఎంత థియేటర్స్ లేకపోయినా ఏం లేకపోయినా కూడా went into Indian Film Festival, and it bombed everything over there. Congratulations to you for that film. And before we start the Q&A with you all, I have few questions I wanted to ask all of you. So I mean, మనం like చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ వచ్చాం that women had come from kitchen. This is a long going statement we heard from childhood. అప్పటి నుంచి we came into the industry, like ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ ఫీమేల్ లీడ్స్ అనగానే we only get reminded of Anushka, or very few people who are like so influential. So what is your take on like this so-called male-dominated industry, or kind of your this thing, or you really feel that it is still like that, and the most influential man in your life, not woman? This is second question actually. I think I'm moving forward a little bit. అంటే మనం ఒక పాయింట్ ఉండేది, there was, let's say, a decade, 2 decades ago, మనకి it was extremely hero centric, right? ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు we have somebody to look at, that is Anushka. Similarly we have Samantha. Similarly we have Nayanthara, Kirti Suresh. So the numbers are growing. So మనం ముందుకైతే వెళ్తున్నామండి.
వెదర్ యునో ఇట్స్ ఇనఫ్, వెదర్ దెర్ ఈస్ మోర్ రూమ్ ఫర్ ఇట్, అవన్నీ మనకి ఫ్యూచర్లో తెలుస్తాయి. బట్ వీఆర్ డెఫినెట్లీ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎండియరింగ్. I think it's about time we also acknowledge that అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చాం, ఈ దూరం మనం కవర్ చేసాం, అండ్ ఇంకా చాలా దూరం ఉంది బట్ అది కూడా కవర్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్స్ గ్రేట్ దట్ వీఆర్ మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్, అండ్ దాన్ని మాత్రం అక్నాలెడ్జ్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను. దర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అ హీరో వర్షిప్ థింగ్ గోయింగ్ ఆన్, అండ్ దాన్ని మనం డినై చేసి పెద్ద ఉపయోగం లేదు, అది ఉంది. బట్ ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ నౌ అ హోల్ దిస్ థింగ్ అబౌట్ నయనతార. దెర్ సాయి పల్లవి ఈజ్ ఫీమేల్ పవర్ స్టార్ అపరెంట్లీ రైట్ నౌ. ఐఎమ్ షూర్ దెర్ విల్ బీ అ పాయింట్ వెన్ యూ వోంట్ హ్యావ్ టు యాడ్ ఫీమేల్ ఇన్ ద beginning of a star. When so they're stars in their own right and not because of a tag or because of their co-star or anything. So it's like adi avasaram potundi tvarlo, I'm hoping, and that's where I'm envisioning our path. And చూస్తే నాకు కనిపిస్తుంది, I can see that people really are giving everybody that space. అందరికీ ఆ స్కోప్ దొరుకుతుంది. There are people who are actually making out there to the top, and it is not just the glam. Sai Pallavi has proved that, Nayanthara has proved that, and it's broadening so much to so many levels that the possibility is very, very ripe, and it is extremely endearing for me because when did Anushka become she's the main lead, women centric, she's running the movie, aa jarigindappudu Arundhati, and before that I can't remember one heroine who was doing that, and that's not a very long time ago, 15 years. In 15 years, we have come a very long way. ఇంకో 20 ఏళ్లలో ఐఎమ్ షూర్ వీ విల్ డూ ఇట్ ఫాస్టర్. ఇట్స్ లైక్ ద డిజిటల్ రెవల్యూషన్. సో 10 ఏళ్లలో 20 ఏళ్ళు జరిగింది, 10 ఏళ్ళలో జరిగిపోతుంది. సో ఐఎమ్ వెరీ హోప్ఫుల్ ఫర్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్. మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ మ్యాన్ ఇన్ మై లైఫ్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాన్. I have a little bit of a problem with that song. If I don't know if లేదు చెప్తా నేను, ఇది బాగుంది కెలికేక మళ్ళీ యూ కాంట్ ఆస్క్ మీ టు స్టాప్, సారీ. ఐ థింక్ ఇట్స్ I don't remember the video song. I have an issue a little bit of it. చాలా చిన్నది అంటే నేను మరీ ఐ వోంట్ డు బ్యాషింగ్ అండ్ ఆల్, బట్ చిన్నగా లోపల అట్లా గుచ్చుకునేది ఏంటంటే ఆ త్యాగాన్ని బాగా గ్లోరిఫై చేసి మగు అంటే త్యాగం, మగు అంటే అన్నీ వదిలేసి మాకోసం కష్టపడుతుంది అన్న దాన్ని అంత గొప్పగా చెప్పడం నాకు డైజెస్ట్ అవ్వదు. I'll just add a small footnote to that. I think it's like we need to achieve something in order to achieve the basic respect. అంటే ఇప్పుడు ఒక డిగ్రీయో ఒక క్వాలిఫికేషనో ఒక అచీవ్మెంటో ఒక మెడలో ఉంటే తప్ప మాకు రెస్పెక్ట్ ఎంటైటిల్మెంట్ కూడా లేదా? అంటే ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్కి వచ్చే రెస్పెక్ట్కి వై డూ వీ నీడ్ టు బీ అ మదర్, అ డాటర్, అ సిస్టర్, సమ్ త్యాగం? వై డూ వీ నీడ్ దట్? ఇది దట్స్ నాట్ ఫర్ వీఆర్ ఆస్కింగ్. నో, లైక్ ఓకే, మైక్ ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం మళ్ళీ మర్చిపోయా. సో నాకేమనిపిస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మనము ఒక విమెన్ చేసే సాక్రిఫైజెస్ గురించి మాట్లాడడం మానేస్తామో అప్పుడే ఐ థింక్ షీ విల్ స్టార్ట్ అచీవింగ్ సంథింగ్. సో వైఆర్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ హర్ సాక్రిఫైజెస్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ షీ ఈస్ మేడ్ ఫర్. లెట్స్ మూవ్ పాస్ట్. లెట్స్ ఇంకేమైనా చేయొచ్చు అంటే గివ్ us a break. లైక్ ఆడదంటే ఇది అది ఏంది? think that is really necessary. I think we should stop defining women as this and this and this and be comfortable with whatever we choose to be. And I genuinely don't think it is correct to glorify that. See, women are, so it's a very backhanded thing, and it's so great that you're sacrificing is not making me feel good, it's putting pressure on me to sacrifice. I don't want to. I want to be able to do, I want to do everything that everybody is doing without having this దాని ఏంటి ఒక స్వర్డ్ వేలాడుతూ ఉండకూడదు. యూఆర్ అ ఉమెన్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ యూ అనేసి, విచ్ ఇస్ ఇట్స్ వెరీ సటిల్, ఇట్స్ వెరీ సటిల్, వెరీ అండర్లయింగ్ థింగ్. సో నో మోర్ సాక్రిఫైసెస్ ప్లీజ్. మీరు త్యాగం చేశారు, మీరు గొప్పోళ్ళు, మళ్ళీ త్యాగం చేశారు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నేను చెప్పగలుగుతాను. యాక్చువల్గా మనం ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ కెరియర్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు సరౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ బిలీవర్స్. ఐ థింక్ అది కనుక లేకపోతే మనకు ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ మన చుట్టూరా, ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ పీపుల్ హూ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ అస్ ఆర్ హూ ఆర్ నాట్
encouraging us on a daily basis, giving us that confidence, it becomes extremely difficult for you to, go ahead and do anything and fight for yourself and what you believe in. So first point entante, if you are surrounded with people who don't, who are pulling you down, just get them out of your life. It's okay even if they are your family. It's okay even if they have been your friends since forever now. That is very important. Adi chala kashtam. I know it's not very easy. That's okasari manaki support system unna tarvata. It's very important. The second thing is to get extremely skilled and extremely good at what you're doing. Endukante you have to give it that time. Even if it is acting or content writing or content creating or anything. నేను ఇందాక చెప్పాను you have to ready to look like a fool అని, but at the same time it's important to learn every day. Day one, okay, this is what I did. What have I learned? How can I get better? And how can I be okay with myself and comfortable with myself doing this? So I think skill level lo kuda it's very important to constantly groom yourself. And then ఒక్కసారి రెండు వచ్చిన తర్వాత it becomes easy for us to tell the other person that, hey, I think I've done something, I've worked on myself, and now I should be heard. Because I have this confidence now. So you better listen to me. Even ఇంత అయిన తర్వాత కూడా నువ్వు నన్ను వినకపోతే I think it's, that is a different struggle. ఒకటి మనం, we have to teach ourselves enough. And we should criticize ourselves enough. ఇంకొకటి చేసే ముందే మనం తిట్టేసుకొని మనం క్వశ్చన్ చేసేసుకుంటే ఒక పని అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ జస్ట్ రిమూవ్ 4 layers ఆఫ్ స్క్రూటినీ. మనమే వేసేసుకుందాం ముందరే. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్. అండ్ సెకండ్, లైక్ యూ సెడ్, వీ డూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ సపోర్ట్ సిస్టమ్, బట్ దట్ డస్ నాట్ మీన్ వీ హ్యావ్ ఎస్ మెన్ అరౌండ్ అస్. సో వాళ్ళు మనతో డిసగ్రీ చేయొచ్చు, కానీ దే షుడ్ బీ ఓపెన్ టు లెట్టింగ్ అస్ గెట్ అవర్ వర్డ్ అవుట్. అంటే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే అది చెప్పే వరకన్నా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటే ఇట్ విల్ బీ నైస్. దెర్ విల్ బీ సమ్ పీపుల్ హూ విల్ షట్ యూ ఆఫ్. దట్ డెఫినెట్లీ అవాయిడ్. ప్లీజ్ త్రో దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నిర్దాక్షణ్యంగా. బట్ యా, లైక్ షీ సెడ్, ద సపోర్ట్ సిస్టమ్ చేంజెస్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ గెటింగ్ యువర్ వర్డ్ అవుట్, I think I have an opinion on why it's a little difficult for a woman. This voice I have, no, it's a little low, it's a little baritone, right? It's a put up. It's something I did not have naturally. I started to do that because people would not take me seriously. I'm tiny, I'm short. I look tiny. If my voice is that, I used to be a reporter and I had to call these CIs and your civil servants and everybody, and they would not take me seriously. And it did not make sense because I'm a professional. I'm writing about you. I get a byline. This is my job. And I had to start building that so that people start to think I know my shit. But sometimes that is also not enough. Your appearances can be deceiving. You always have to make sure people are taking you seriously, and a lot of people have various ways to do that. అది కొంచెం కాన్షియస్గా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫ్రమ్ మై ఎండ్. అండ్ నౌ దట్ ఐ ఎమ్ a little bit in the content business, there are few corporates, right? Like your big OTTs which work in a corporate setup. I did not know how important it was to present yourself a certain way, to be like in a formal attire, and to have you should have your laptop bag a certain way, wear your heels. I did not know it was so important. ఇప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట ఇవి కూడా. సో వీ లర్న్ సమ్ థింగ్స్ దట్ వీ డిడ్ నాట్ నో ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ హౌ వీ లర్న్. కీప్ లర్నింగ్, కీప్ అబ్జార్బింగ్. అండ్ దెర్ విల్ బీ అ పాయింట్ వెన్ యూ ఫీల్ దట్ ఐ నో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్. నాకు తెలుసు, దిస్ ఐ నో ఫర్ షూర్, సో డోంట్ కమ్ అట్ మీ. అప్పుడు ఇఫ్ యూ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్, ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి హ్యాస్ అ ఛాన్స్. Yes. You said something on the lines of, నాకు exact question గుర్తులేదు, but I think you said, how do you make your voice heard, right? It's my personal, it need not be the same in everyone's case, and everyone's journey is also different. The way everyone wants to put their voice out is also different, the things you want to say. So I switched to English as the default. That is also one of the things that I learned, అంటే subconsciously తెలియకుండా, that when I'm speaking in my mother tongue, people don't take me seriously. That they think she cannot speak in English, so whatever. Another. And the same Telugu people, now నేను తెలుగు వాళ్ళతోటే తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే, they haven't taken me seriously. Alright, the same Telugu people, now when I'm so used to speaking in English to get my point across, will bash me for speaking in English.
ఈవెన్ నోయింగ్ ఫుల్లీ వెల్ దట్ నేను తెలుగు అమ్మాయిని, నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను. మీరు విడిగా నాతో వచ్చి మాట్లాడితే నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. దట్స్ మై డిఫాల్ట్. బట్ వెన్ యూ గివ్ మీ అ మైక్ అండ్ మేక్ మీ స్టాండ్ ఆన్ అ స్టేజ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అ పాయింట్ టు గెట్ అక్రాస్, ఐ విల్ స్విచ్ టు English. And that is something that I have come to do in order to put on a stronger face, you know. That's one thing. And the second thing is, I think, I don't know entamandi what kind of work you've seen me do, or whether you've seen me outside of my work or not. I don't do interviews a lot because I myself find it funny, like pardon my language, nenem peekanani ippadi varaku that people want to listen to what I am saying ane. Okay, self criticism anandi kada, I am self destruction anamata. Like I destroy myself itla, like spontaneously combust into a small pile of ash, like that level self scrutiny I do. I will bash myself before anybody has anything hurtful to say, in order to insulate anamata, in order to insulate myself from that hurt. That's not a good thing. Please don't do it. Please don't. Okay. It has not worked out for me in the long run. So don't do that. Some amount of healthy self-criticism is good, because when you make a joke on yourself, nobody else can make a new joke on you. But అంతవరకు ఉంటే బాగుంటుంది. అండ్ my approach has always been like, from the beginning also, itla when other people used to come and say మీరు ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది because more people will get to know you, or మీ photos itla, like if you make appearances in events, like your photos will come across on, you know, tabloids and things like that, and that will be good for you. And when people used to call me, I would always like consciously not choose to do that, because I want my voice to be heard primarily. More than my face to be seen, I wanted my voice to be heard. I wanted people to know that this girl has a set of principles. I know everybody has a set of principles that they adhere to. Some things that they'll prefer to do, some things that they'll not prefer to do. But more often than not, as a woman, when I have made that point, people have been like, abacha, ante neeku istunnade goppa, మళ్ళీ అందులో నువ్వు ఫిట్టింగ్లో పెడతావా, యూ విల్ హ్యావ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆల్సో, ది ఒడాసిటీ దట్ యూ హ్యావ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అని. ఓకే, సో ఇట్ వాజ్ మై కాన్షియస్ చాయిస్ దట్ ఐ డూ మై వర్క్ షుడ్ స్పీక్ దోస్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఫర్ మీ, దట్ దే ఆర్, అంటే ఒక బ్రాడ్ ఇంప్రెషన్ వచ్చేస్తే ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ ఐ కెన్ గ్రో అనేది. సో ఐ డిడ్ నాట్ డూ లైక్ ఎనీ PR related activities to like increase whatever my reach or anything. And I really hope to be able to do it in future, at least like now that a good amount of work is out there, I have a decent body of work, people know my name, people know my projects, I see my name on the opening credits also, you know, not just the ending credits. Now in future I really hope to be doing more PR work. I think people will not listen to you until you have hit a certain idi. So only then they choose to give you respect. My previous point, you need to be achieving something in order to, you know, receive that respect. And another, this koncham applicable in this respect also. So I think once I get there, people will automatically listen to what you have to say, and then the next step of that will be people following in what you have to say. That's next level kada, the influence adi. So that's that. సో ఇందాకే సాక్రిఫైజెస్ వాటి గురించి హౌ ద గ్లోరిఫైయింగ్ ఇట్ అది ఇది అని అన్నారు. అండ్ వీ ఆల్సో గాట్ టు నో దట్ అమ్మాయిలు రావాలి అంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లోనే చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఎందుకంటే అబ్బాయిలకి అట్లీస్ట్ 30 వరకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, అమ్మాయిలు 25కి స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ మనకి కాలేజ్ అయిపోయి టు రీచ్ అ బిగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎనీబడి టు అసిస్ట్ దెమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బీ అ బిగ్ టాస్క్. అందులో నువ్వు సన్నగా ఉన్నావు, నువ్వు పరిగెత్తగలుగుతావా, ఇచ్చేయగలుగుతావా, వచ్చేయగలుగుతావా అనుకుంటూ బోల్డ్ సమస్యలు. దాని తర్వాత ఏదో రీచ్ అయ్యాము, అప్పుడే 27, 28 అవుతూ ఉంటాము, పెళ్లి చేసి పడేస్తారు, అయిపోయింది. అందుకనే ఫిల్మ్ మేకర్స్ అమ్మాయిలు చాలా వరకు తగ్గుతున్నారు. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. బట్ అగైన్ ఇవన్నీ దాటి కూడా ఫిల్మ్ మేకర్ అవుతే మెన్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ వాళ్ళకే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. వైఫ్కి టైం ఇవ్వలేకపోతున్నారు, పిల్లలకి టైం ఇవ్వలేకపోతున్నారు. 3 months, 4 months అవుట్డోర్ షూట్స్, దే క్రై లిటరలీ. మెన్ ఆర్ క్రైయింగ్ దట్ ఐ యామ్ అన్ఏబుల్ టు గివ్ టైమ్ టు మై వైఫ్ ఆర్ చైల్డ్. యా ద పాయింట్ ఈజ్ అమ్మాయిల మీద బై దే ఆర్ నర్చరర్స్, మెన్ ఆర్ ప్రొవైడర్స్ అని అంటూ ఉంటారు. సో బై డిఫాల్ట్ ఇంట్లో పిల్లడికి ఫీవర్ వస్తే మదర్ షుడ్ బీ దేర్,
హస్బెండ్ ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఫాదర్ ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు అని ఉంటాయి. జస్ట్ ఇమాజిన్ షీఈ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ నౌ. డూ యూ థింక్ one should literally sacrifice personal life, especially in India? Maybe westernized aitundi, they share work, but ikkada still అమ్మాయిల నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి దట్ దే హ్యావ్ టు గో. ఇప్పుడు స్పెషల్లీ కరెంట్ జనరేషన్కి అయితే దే ఎక్స్పెక్ట్ డాక్టర్స్, టీచర్స్ యాజ్ వైఫ్స్, అంటే పని కూడా చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ ఇంట్లో కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళే. సో వెస్టర్నైజ్ చేస్తున్నారు కానీ ఇండియన్ మెంటాలిటీ తగ్గట్లేదు. అది దే స్టిల్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ ప్లీజ్. సో దానివల్ల ఇంకా ఫిల్మ్ మేకింగ్ అయితే ఐ డౌట్ సమ్ పీపుల్ ఈవెన్ రెస్పెక్టెడ్. అండ్ డాక్టర్ అయితే దే ఆర్ సపోర్టింగ్. అమ్మాయి డాక్టర్ చాలా కష్టపడుతుంది రాత్రి పగలు, బట్ అదే అమ్మాయి ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేసుకుంటూ ఒక 1 month 2 months అవుట్డోర్కి వెళ్ళిపోయిందంటే ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, పర్సనల్ లైఫ్ నిజంగా కంప్లీట్ సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుందా ఫర్ టైమింగ్, ఫర్ నౌ? మేబీ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అని నేను ఇవ్వాలి ఇది ఓన్లీ. యా, విద్యా షుడ్ ఆన్సర్ దిస్. అయ్యో, విద్యాకి మైక్ ఇచ్చే ముందు షుడ్ బి యాక్చువల్లీ సాక్రిఫైస్ దాట్ అని. విద్యాకి మైక్ ఇచ్చే ముందు ఒకటే చెప్తా, ఏంటి అంటే ఇంకా ఐ థింక్ యాజ్ విమెన్ మనం ఇలాంటివి అడగడం మానేయాలి. ఏం చేయాలి అంటే ఎదిరించాలి, జస్ట్ be shameless ante, especially if you want to come into entertainment industry. You just have to, you know, just ఎదిరించండి, బరి తగ్గించండి, ఏదో ఒకటి చేయండి అంతే తప్ప స్టాప్ గివింగ్ ఎక్స్క్యూజెస్ అంతే. అంటే ఇలా ఓకేనా, ఇలా చేస్తారు కదా, మనల్ని ఇలా అంటారు కదా, మనకి పెళ్లి చేసేస్తారు కదా, లేకపోతే మనకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వరు కదా, లేదంటే ఇది కదా అది కదా. ఐ థింక్ వీ షుడ్ జస్ట్ కమ్ పాస్ట్ ఇట్ అంతే. దట్స్ ఇట్. యా, సో ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ వీ టేక్ the onus of writing our destiny all by ourselves. And I know it's a tough journey, but then we should start doing it. If your parents are not letting you do that, I'm sorry to say, tell them to just go off the path that, you know, is hindering you from actually achieving your dream. If you're serious about it, go ahead. Not your father, not your mother, not your brother, not your husband, not even your boyfriend. Nobody should come in the way of stopping you. That's it. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఏమనుకుంటాము, ఓకే ఇలా, ఐ మీన్ ఐ నో ఐమ్ గెటింగ్ అ లిటిల్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ దిస్, బట్ ఐ ఫీల్ ఇవి ఎప్పటికీ ఉంటాయి అంతే, ఇవే మాట్లాడుకుంటాం మనం. హౌ కెన్ వి నాట్ ఫీల్ లైక్ దిస్ కన్సిస్టెంట్ టాపిక్ దట్ మనల్ని ఇలా అలౌ చేయరు కదా. లైక్ a few girls tell me that enough of that. మీకు కొంచెం బోర్ కొడుతుండొచ్చు. No, I'm sorry, I just got carried away. Yeah. Have any big answer, like that's the reason I am not with anyone. As simple as that. Because like, yeah, I mean, as you said, female anagana, like, you know, there are so many these things, like she should cook, she should take care of the house, she should take care of the husband, of the in-laws, of the parents and everything. So this kind of work, especially, you know, in the entertainment industry, like you don't have specific 9 to 5 job. Okay, you have to travel outside and you have to work late night, sometimes the whole night. So it is not time restrictive, low time bounded work aithe undadu idi. So for that reason, like, you know, I chose to be you know, single till I achieve, you know, whatever I want to achieve. And then maybe I'll look for a housewife, like a husband. I'll look for that. God. Seriously. I think I got extremely lucky that way, because I'm going to brag and be shameless about it. Both of us, entertainment industry, my husband making a movie, so he knows everything about how the industry functions, what are the timings, what are the pressures, you know, what our frustrations are usually, even as an actor or otherwise. So నాకు అట్లా కుదిరిపోయింది. But like she said, it's a great choice to make. But there might be people who are choosing that, okay, I don't want a partner who's essentially working a 9 to 5. So everybody has their choice of a partnership. It's a very long journey you make with industry. Either you have to have a partner from the same industry, or you don't have a partner at all. That is how it works. Exactly. I'm a little more hopeful than that. I'm hoping it's the other way around. Yeah, but like your husband is not in the industry. Also, yeah, he's my husband. I'm married, and my husband is an art director. He works in advertising art director. And again, not to brag, but he's the best. And I'm lucky that way. But I don't think anybody... Brag. Yeah. Our husbands are amazing, yeah. Women's Day. Yeah. Yes, so I think if you have, I mean, because it's an exception, I wouldn't recommend, you know, getting married anytime soon if you want a career in entertainment. Because I'm an exception. Nobody will have
a Siddharth in their lives, I'm sure. I mean, an Abhishek. Or an Abhishek. So, I think so, it depends on how how you see yourself also. Kontamandiki, even like for me, even if I got married, my path that I had chosen in terms of a career was not going to change either way, and it wasn't for him also. So it worked out for us. So when you're looking, you look for people who will not change your path because of this relationship that you're having. I think it's possible. Okay, let's not pretend like it's not. It's possible. It's possible, but no relationship should hold you back, especially because this industry demands that kind of, time and attention and everything. So it's important to have our relationship sorted before we, step into this. Divya is unmarried and single, by the way. Representation. Okay. Yeah. So I like this. Two are like nicely married and two are like single because dreams please. And I think it's just that I'm extremely happy for. I'm very happy to say also that I have so many friends, not just these two, so many friends who have extremely supportive husbands. But I also know about the larger majority who don't have like as accommodating a partner or as accommodating in-laws or just that entire environmental setup, okay? It's not even, let's face it, okay? Our parents are also not like super awesome or something. Mana parents nunchi pettukoleni expectations, what you'll expect from in-laws and, a third person who is going to come from somewhere, right? So, yeah, exactly. So we'll set that expectation first. At least that's what I do. I have set that expectation that nen intlonche if I can expect like the bare minimum this much, and after this much of a struggle I'm getting ippudunnanta support. I cannot expect like a way wonderful idi from somebody else, from a third person and their family who have their own preconceived notions. And when you have already crossed a certain, when you've had certain experiences and when you've come a certain distance in life and, in the direction of your dreams, oka progress ochaka, something like a marriage or something like an engagement or of that sort, it looks like a big chance. It looks like a big risk, okay? And see, I'm happy that my friends are lucky and they're fortunate that to have found such wonderful supportive partners. But really, it's all, until once you're in the industry, it's like such a test, As it is, relationships are a test of patience, of character, of what not. So when you're an actor in an industry where everything is changing at all times, you need that oka permanency anedi okati raavali. Whether that thing will be there tomorrow or not is like, you don't know because everything is uncertain. So a commitment of that level on a mental, emotional and physical and whatever level looks like a very big risk and a very big distraction. And man, our dreams are too big, okay? Our dreams are too big and too difficult to reach out and grab for us to have distractions. So like that's been my approach. I don't know if we're on the same page, but like we just can't afford it, not right now, not before we've made mile marking progress. హలో అండి, నా పేరు రఘు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే అందరికీ. థ్యాంక్ యూ. సో కొద్దిగా చేతిలో మైక్ వచ్చేసరికి టెన్షన్గా ఉంది, బట్ పర్లేదు. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. మాకు కూడా అలానే ఉంది. సో నా క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే 3 క్వశ్చన్స్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే, హౌ డస్ సోషల్ మీడియా ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ టీనేజర్స్ మెంటల్ హెల్త్ ఒకటి. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి జెండర్ ఈక్వాలిటీ అంటారు కానీ ఇండియాలో, బట్ అది ఉందా లేదా అన్నది అందరికీ తెలుసు నిజం చెప్పాలి అంటే. 2 and 3, ఒక ఉమెన్ స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలన్నా, బిజినెస్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఫిలిం ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలన్నా, వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? అంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి అన్నది. సో ఇది నా 3 క్వశ్చన్స్. అంటే ఉమెన్స్ డే, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటారు కదా, ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ చిన్న ఇన్సిడెంట్, ఒక చిన్న ఇది. నిజంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటో నాకు నిజంగా పెద్దగా తెలీదు, నేను గూగుల్ చేయను కూడా. బట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే, మామూలుగా అందరి లైఫ్లో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి, సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి. నేను ఒకరోజు కొద్దిగా డల్గా అలా కూర్చొని ఉన్నాను.
కూర్చొని ఉంటే మా మదర్ వచ్చి నాకు ఒక చిన్న ఇది చెప్పారు, టెన్షన్ పడకు, భయపడకు, ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి ఇట్స్ కామన్, బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోరా, యాజ్ ఎ పేరెంట్గా వాళ్ళ కిడ్స్కి లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఇస్తారు, అది అందరూ ఇస్తారు కానట్లేదు. బట్ మా మదర్ ఆ రోజు ఏం చెప్పారంటే, నేను నీకు ప్రేమతో పాటు ధైర్యం కూడా ఇచ్చాను అనేది గుర్తుపెట్టుకోరా అనేసి ఆ మాట అన్నారు. ఆ రోజు నుంచి నేను లైఫ్లో ఇంకా వెనకాల తిరిగి చూసుకుంది లేదు. అంటే ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మా మదర్ వర్డ్స్ గుర్తొస్తాయి. నా లైఫ్లో నా కజిన్ సిస్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు నన్ను ఎంతో ఇన్స్పైర్ చేశారు, వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ ఎంతో ఉండే నా లైఫ్లో. మా పెద్దమ్మ అవ్వచ్చు, పిన్ని అవ్వచ్చు, ఆఖరికి మా అమ్మమ్మ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఎనీవేస్ ఫైనల్గా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, నా 3 క్వశ్చన్స్ ఇవి. 5 minutes సరిపోవు. ఆయన చాలా బ్రాడ్ క్వశ్చన్ అడిగేశారు, సోషల్ మీడియా మెంటల్ హెల్త్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ అ హోల్ ఎపిసోడ్. So this women empowerment and all, I don't know exactly what to call it. I know only progress. A progress unte whatever that empowerment is and whatever equality we are trying to get against, we'll hit it someday or the other. We'll hit it. Number 1. Number 2, there's this popular notion. I don't know like who does this. Maybe it's like ఇప్పుడు కమ్యూనల్ ఇది పెంచడానికి 2 cells ఉంటాయి on either side, who are busy like throwing crap at each other so that the drama is alive. Same thing when it comes to India Pakistan also, so that to keep the drama alive కొన్ని IT cells ఉంటాయి. అట్లా there's popular notion that feminism or women empowerment is a fight against men and their progress. That's bullshit. Sorry, it's bullshit. We are just trying to get rid of whatever conditioning that patriarchy has left us with, and whatever it has set us back, like with the degree to which it has set all of us back. The fight is not against men, the fight is not against anybody in general. It's about the notions that we carry as a race, right? So I think adi andarlono undi. It's there in men, it's there in women, it's there in software industry, it's there in media, it's there in entertainment, it's there every single where. There is not one place that it has not permeated into. Okay, even just take a few years back when in the industry like oka hit film anante it had like full itla testosterone driven fight sequences, action, car legiripodalu, kotte chachpodalu, all that jazz, right? But we don't buy it anymore. We want our heroes to be more sensitive. We want them to have emotions. We want them to have weaknesses. Someone like even an Allu Arjun in Pushpa, who is like the embodiment of all that mass and all that, will have a soft spot for the girl he loves, or will have a soft spot for his mother, will have a certain setback, some childhood trauma which is not allowed him to grow into a full-fledged human being despite being all that glorious whatever. We like to see certain weaknesses in the men. It's because real men have weaknesses, right? Real men have those points of vulnerability, and it's patriarchy that's been denying us of this realism all these years. Okay, hero ante he should be like testosterone in all ways. No, sorry, your body has estrogen also, our bodies have testosterone also, so everything has to be working in a certain balance. We are all human beings fundamentally. We all thrive on emotions. We all have the same set of emotional requirements which need to be met. So in that sense, like we all expect a certain sensitive and certain softer, and if I may say so, a certain feminine side to exist as a dimension to our male heroes also. So I think our process lo like తెలియకుండానే we all have progressed. Whether you are not feminist or not, you will want to see that in your heroes. So let me tell you, if you want to see real shades of weakness and vulnerability in your hero, you are a feminist. Sorry to break it to you, but you are, like, because that's what is adding that real dimension, and you're able to appreciate cinema or art for that same reason. Kabatti. So I think somewhere we have made that progress. I don't know if this answers your question at all, but just to give you a thought in that direction, that manaki teliyakundane it's there in a lot in the content that we are consuming, and we are able to appreciate it because of that side that we are seeing kottaga now kabatti. So maybe if we can see our heroes like that today, we will see stronger female leads also similarly. It's a balance, and it happens together, right? So it'll happen eventually. I'll take the first question. Social media mental health ni ela affect chestundi ani. Definitely it does, endukante we take social media very seriously, including me. So
నేనేం చేశాను అంటే దిస్ ఇస్ అంటే ఐ స్పెసిఫికలీ టెల్ యూ వాట్ ఐ హావ్ బీన్ డూయింగ్ విత్ మై సోషల్ మీడియా ఎస్పెషల్లీ ఐ యామ్ వెరీ యాక్టివ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఐ రీచ్డ్ అ పాయింట్ వేర్ ఐ థాట్ ఓకే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ టు స్టే రెలెవెంట్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ బై పోస్టింగ్ ఎవ్రీ డే stories because I'm very bad at posting on feed. That I am like, okay, fine, it will be too narcissistic to just, but no, I'm not saying it is. But I'm just saying diplomacy. Shalini, Vivek is dying. So, everyday story post cheyali, everyday ఏదో ఒక interaction ఉండాలి. And then I saw, ఒకవేళ నన్ను చేయకపోతే my engagement was dipping and I was losing followers and, things like this. So, what I did is, every day I'll only have 1 hour dedicated to my Instagram so that I'll keep my sanity, like okay చేస్తున్నాను యాక్టివ్గా ఉంటున్నాను, my followers will be in touch and also DMs కూడా ఎంత హెల్తీగా ఉన్నాయి, నెగిటివ్గా కమెంట్ చేసే వాళ్ళని ఎలా డీల్ చేయాలి, మేబీ ఇఫ్ సమ్టైమ్స్ I respond to them and then it's all like just a normal chat. So sometimes what happens is this person who's just sending you hate is just doing that for your attention most of the times. I'm not talking about psychopaths, but most of them are they just want your attention. They love you so much. Maybe I think so. This is my take back from the social media that I have. So I think that so రోజుకి ఎంతసేపు ఎంత బౌండరీ పెట్టాలి, ఎంత దూరంలో ఉంచాలి, ఎంత నీ శానిటీ నువ్వు కాపాడుకోవాలి అనేది అగైన్ individual responsibility. Correct. Nobody will, nobody has this time and energy to tell you, even your family, what will they do? Eppudu phone lo untavu, delete it, uninstall it. No, that is not the solution at all because I've tried that. So it's very important to have a maintain a healthy So distance. basically, social media won't protect you. The people on the other side won't protect you. We have to protect ourselves inside our head. Simple. So thank you so much everybody for joining us and చాలా రియలైజేషన్ చాలా తెలుసుకున్నారు అండ్ ఓకే ఐ మీన్ వాట్ ఐ గాట్ టు నో ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ వి ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. ప్లీజ్ ట్రై టు యాక్సెప్ట్ దట్ మ్యాన్ ఉమెన్ అదంతా ఇట్ ఇస్ ఆల్ సెకండరీ టెర్షరీ స్టఫ్. జేకే రౌలింగ్, సరోజిని దేవి గారు, రుద్రమదేవి గారు, వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఓవర్ హియర్. సో వీ హ్యావ్ విమెన్, వీ హ్యావ్ మెన్. సో దట్స్ ఆల్. And we have a few gratification from Madhuri to our women. Why women? Nice.